I am Dr. P.N. Sylaja, currently President of the Indian Stroke Association and also the Professor of Neurology at Sri Chitra Institute of Medical Sciences and Technology, Trivandrum. நான் இன்றைக்கி இங்கே வந்தது இங்கே காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஸ்ட்ரோக் கேர் ப்ரோக்ராம் இனாக்ரேட் பண்ணுறதுக்கும் அதுக்கு கூட உள்ள ஸ்ட்ரோக் ப்ரோட்டோகால் கோட் ஸ்ட்ரோக் ப்ரோட்டோகால்னு சொல்லுது நம்ம எத்தனை அர்ஜெண்ட்டாக ஸ்ட்ரோக் ட்ரீட் பண்ணணும் எന്നുള്ളത് எல்லோரும் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது. டைம் இஸ் பிரெயின் சொன்னால் ஸ்ட்ரோக்கு வந்தால் வித்தின் 4.5 hours நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கணும். அது சாதாரணமாக ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் எத்தினா போகாது. நீங்கள் காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஸ்ட்ரோக் கேர் சென்டர்ஸ் அங்கே நியூராலஜிஸ்ட்டு இதுக்காக ஸ்ட்ரோக்குக்காக உள்ள ட்ரீட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் உள்ள இடத்துல எத்தினா மட்டும்தான் நமக்கு ஸ்ட்ரோக் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு வித்தியாசம் கிடைக்கும். அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கலையானா நல்லொரு பேஷண்ட்ஸும் நம்ம இப்போ ஸ்ட்ரோக் வந்தால் ஒரு மாதத்தில் 20 முதல் 30% பேஷண்ட்டு ஸ்ட்ரோக்கினாலே இறந்து போயிடும். அது வராமல் இருக்கணுமானா நீங்கள் ஸ்ட்ரோக் உண்டுன்னு தெரிஞ்ச உடனே, ஸ்ட்ரோக்குன்னு சொன்னால் ஒரு சைடு கம்ப்ளீட்டாக தளர்ந்து போனால் சடனாக பேஷண்ட்டுக்கு பேசுறதுக்கு முடியாமல் ஆனால் சடனாக சிவியராக தலைவலி வந்தால், அதே மாதிரி திடீர்னு பேஷண்ட்டு உணர்வில்லாத விழுந்தால், இப்படி ஏதாவது உண்டுனா நீங்கள் உடனே சஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டியது இது ஸ்ட்ரோக் ஆக்கும். அது ஆக்குமா அல்லே என்று யோசனை பண்ணிகிட்டு இருந்துட்டு காரியம் கிடையாது. நீங்கள் இம்மீடியட்டாக ஸ்ட்ரோக் ஃபெசிலிட்டி உள்ள ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டி இருக்குது. ஆனால் இன்றைக்கி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்குது. இப்படி ஒரு கம்ப்ளீட் செட்டப்பாக காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஸ்ட்ரோக் கேர் சென்டர் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஒரு ரொம்ப சேஞ்ச் ஆக்கும். இந்த கம்யூனிட்டிக்கே ஒரு ரொம்ப வித்தியாசம் கிடைக்கிறதுக்குள்ள ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கே വളരെ எஃபெக்டிவாയിട്ടുള്ള വളരെ எஃபிஷியൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീം இருக்குது. இதுக்காக இந்த த்ரோம்போலிசிஸ்னு ஒரு மருந்துண்டும் 4.5 மணிக்கூர்லகம் வந்தானா அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும். அதே மாதிரி രക്ത കോയിലിൽ വലിയ ക്ലോട്ട് അടஞ்சானா അവർക്ക് இந்த மருந்து மட்டும் கொடுத்தா போராது. அவளுக்கு அந்த ஒரு கத்தீட்டர் உபயோகித்து அந்த கிளாட்டை பிரெயினில் உள்ளில் போய் எடுக்க வேண்டி இருக்குது. அதுக்கு நம்ம சொல்கிறது மெக்கானிக்கல் த்ராம்பெக்டமின்னு சொல்லுவாள். அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஃபெசிலிட்டி വളരെ கொஞ்சம் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் கிடைக்கும். அந்த ஃபெசிலிட்டியும் இங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்குது. இதே ஸ்ட்ரோக்கு வந்தானா இதே மாதிரி ஃபெசிலிட்டி இருக்கப்பட்ட ஏது ஹாஸ்பிட்டல் ஆனாலும் உங்களுக்கு போகலாம். ஆனால் இது ட்ரீட்மெண்ட்டு இம்மீடியட்டாக எடுக்கிறது மட்டுமாக்கம் ரொம்ப முக்கியம். GKNM Hospital, like she mentioned, we provide comprehensive care and our aim is to identify and treat stroke as early as possible so that patient can recover full functional status or near normal life. Stroke na ronda disabled ஆன disease. அந்த டிசீஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் கம்யூனிட்டி பேர்டன் கம்மி பண்ணுறதுக்கும் நம்ம டயக்னோஸ் நேராக பண்ணி இம்மீடியட்டாக ட்ரீட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அந்த ப்ரோட்டோகால் தான் டாக்டர் சைலஜா இன்றைக்கி இனாக்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. எங்கள் இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜிஸ்ட் ரஷ்மி ரஞ்சன் அண்ட் எமர்ஜென்சி ரூம் டாக்டர்ஸ், இங்கே இருக்கிற நியூராலஜிஸ்ட், நியூரோசர்ஜன்ஸ் எல்லோரும் கொலாபரேட் பண்ணி இந்த சென்டர் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். அதனால் அவர் ஹோப் இஸ் தட் we can save a lot of patients with and restore their life to near normal. அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஃபேமிலி பேர்டன் ஜாஸ்தி ஆயிரும், எக்கனாமிக் இம்பேக்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிரும். So our country cannot afford to spend too much money and not everybody has money to take care of stroke patients. Our aim is to reduce the economic burden to the community. Thank you. What is intervention? Intervention is interrupting some progress of a disease at an appropriate time in an appropriate way so that you arrest firstly the progression, help regression and the restitute the pristine neural tissue to its prime form if it is so feasible. Well, in the present context today at the GKNM, they are talking about stroke
a unit with a protocol set so that everybody tries to address stroke management as soon as it is recognized, which is a huge task. It starts with public awareness, of course, so that the person is diagnosed as just suffering from stroke, and then as quickly as possible sent to a tertiary care institution where there is a comprehensive stroke care facility, which is of course a multidisciplinary approach, and many people with specialized interest in different aspects of management of stroke are put together to optimize the therapy at the earliest and in as simple a way as possible by understanding the stroke biology so that the outcome becomes not only very rewarding to the person that he recovers his full function if so possible, and therefore lessens the social burden of stroke. You might as well recognize that a patient suffering from a stroke sequel makes the entire family struggle for his life, and if it grows to a proportion as it is at this time, then the entire community will be saddled with a stroke burden which will take away perhaps a significant part of the GDP and hamstrung our economic growth, social growth, and its impact on the psychological effects on the community is also equally very high. So it's desirable that institutions like GKNM, which already have infrastructure with complements of equipment and expertise, are able to meet the demands of the day, which is stroke. So basically this code brain or stroke code is inaugurated to coordinate the stroke care in acute ischemic patients so that we can avoid delay in taking the patient for treatment, whether it is IV thrombolysis or mechanical thrombectomy. In mechanical thrombectomy, which I do in cath lab, what we do, we take a small tube or a small stent retriever inside the brain and we remove the clot. If you can remove it early, the recovery chance is very high. If you will delay, then the chance of recovery, even if you are removing the clot, it will be not that much. If you will do it in less than 1 hour. So that is called, two things we say. One is door to groin time, that is door to puncturing the artery in the femoral in the common femoral artery in the groin, and next is recanalization time. If you can reduce this recanalization time and the door to needle time, then the recovery will be good. Now there is improvement, there is lot of advances in the management of acute ischemic stroke. Now up to 24 hours we can do the intervention to remove the clot from the brain. So if a patient comes even after 6 hours up to 24 hours, now there is sufficient proof, sufficient data to tell there is benefit of mechanical thrombectomy in acute ischemic stroke presenting within 24 hours. But better if the patient comes early as possible, the chance of recovery becomes high. If they come within 4.5 hours, we thrombolyze by using Altiplace through peripheral venous line. If they come after 4.5 hours, then we don't do IV thrombolysis, we take directly the patient to cath lab where we remove the clot from the brain. That is called mechanical thrombectomy. So nowadays the stroke burden is growing up and up in our community. So to be a stroke ready hospital, you should have all the comprehensive stroke care facilities like IV thrombolysis, mechanical thrombectomy, CT scan, MRI, neurology department, neurosurgery department, ER, anesthesia, ICU. And in GKN we have a comprehensive facility to treat the stroke patients, as well as for rehabilitation we have a good rehabilitation center, physiotherapy department to take care of the patient after stroke. Thank you. To create an awareness regarding stroke and to manage stroke at the earliest,
as soon as the patient comes to the hospital, to manage it at the earliest, to make ourselves more trained and more efficient. This is the motto of this update, and we hope it will be a grand success.